Uh, so now we move on to two-dimensional steady state heat flow. है अब हामी वान डिमेन्सनलको सबै पार्टहरू छोडिसक्यौँ र यो टपिक अफ डिस्कसनमा हामीले बेसिकली 1Dबाट 2Dमा कसरी सिफ्ट हुन्छौँ र त्यो त्यो सिफ्ट हुँदाखेरि हामीले पहिला लर्न गरेको सबै कुराहरूलाई टेक ओभर क्यारी ओभर गर्दै फेरि यसमा पनि हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्छौँ है सो यो लेक्चरको लेआउटमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्सियल इक्वेसनबाटै सुरु गर्छौँ पहिला मोस्ट प्रोबेबली आई विल गिभ सम डेरिभेसन बेसिक डेरिभेसन अनि टेम्परेचर इन्टरपोलेसन कसरी गर्ने स्टिफनेस म्याट्रिक्स र फोर्सिङ भेक्टर चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अथवा त फोर्सिङ भेक्टर्सहरूको चाहिँ हामीले अझै डिटेलमा डिस्कसन चाहिँ गर्छौँ 3 एलिमेन्ट इक्जाम्पल हामी लिन्छौँ र फाइनली गलर्किन एप्रोचबाट चाहिँ यसलाई सल्भ गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले फेरि पनि यसलाई डिस्कस चाहिँ गर्छौँ ओके so this is 2D heat conduction problem okay so for an infinitesimal element this is the heat balance equation जसमा चाहिँ हाम्रो negative of qx this is the flux okay qx okay and then qy and then finally source term यसको चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स गर्छौँ okay so if I can go back I hope sorry okay sure now let's get back paste it here okay so again heat flow equation भन्ने बित्तिकै हामीले first thing that comes into our mind is that we are talking about the energy conservation right so energy conservation भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्न सकिन्छ now we say the energy in plus energy generated equals energy increase plus energy out एकदम सिम्पल टर्ममा है र हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जस्तो फर इक्जाम्पल यो भोल्युम एउटा चाहिँ यो डोमेनमा यो एलिमेन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेट्स से यो क्युएक्स र क्युवाई भनेर हामीले यो डिफाइन गर्छौँ यो डिएक्स भयो डिवाई यो भयो ओके र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्युएक्स फ्लक्स चाहिँ यो डिवाई एरियाबाट चाहिँ भित्र छिर्छ है र भित्र छिर्छ र मेबी अर्को डिवाईबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ भने we can define this यो डिफरेन्सेस हो किनभने यहाँ भित्र चाहिँ हाम्रो सोर्स टर्म हुन सक्छ राइट यो डिफरेन्सेसलाई चाहिँ हामीले के भनेर यसरी चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ र यो भनेको बेसिकली के हो त हाम्रो टेलर एक्सपान्सन हो टेलर सिरिज एक्सपान्सन हो नि हो यो त आई थिंक क्यू भयो भने यसको एक्सपान्सन यहाँ के हुन्छ भन्ने यो त भेरी बेसिक भयो है सो one thing I'd like to ask is यसमा हामीले यो पार्शियल डेरिभेटिभ चाहिँ किन युज गरिरहेछौँ हजुर यो जुन टेलर एक्सपान्सन गरिसकेपछि हामीले यो लेखेको छौँ नि हजुर एक्स र वाई भएर हो
But then we are talking about this QX को flux को flux लाई हेरिरहेको छौँ है flux लाई QX flux at X direction भनेको छौँ नि so धन्यवाद this is actually the flux is dependent on the time also है हामी यहाँ स्पेसको मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ है इभन दो वी आर टकिङ अबाउट द स्पेस ओन्ली बट इट एक्चुअली डिपेन्ड्स अन द टाइम अल्सो है त्यही भएर चाहिँ यो पार्शियल डेरिभेटिभ चाहिँ हामीले यहाँ राखेको छौँ सो लेट्स से now we do for this volume, let's say for volume of figure conservation of energy भनेको चाहिँ let's say during time interval ओके हामीले चाहिँ अहिले स्टेडी स्टेट भनेर चाहिँ भनिसकेको छैन है अहिलेसम्म ओके dt छ भने लेट्स से मैले q flux at x direction area over dt plus the heat source q area times dx dt equals del u, say capital U, plus q of x plus partial q of x time partial x dx a times dt. Okay, so let me write this as the second equation. Okay, so first equation हाम्रो यो थियो, this is the second equation. Okay, again you can go individually and see what are these terms. So this first term, let me do this one. What is this? Heat flux, right? Across boundaries. Okay, and then how about this one? What is this? So this is the internal heat generator. Okay. What else? Now, what is this U? This is the internal energy. Okay. And then finally, U term चाहिँ हामीले अघि के भनेको थियौं टेलर एक्सपान्सनबाट आएको भयो हो. So this term comes from let's say Taylor series expansion of q of x, but this is a function of both space and time. Okay, so that is evaluated at x plus dx मा चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको टर्म है. So one thing for you can do, go home and look for the units of this. मैले जति पनि यो टर्म्सहरु भनेको छु
यसको युनिट्सहरू चाहिँ जस्तो हिट फ्लक्स, इन्टरनल हिट र इन्टरनल एनर्जीको चाहिँ युनिटहरू के हो अहिले भन्न सक्नुहुन्छ कि घर हेरेर आउनुहुन्छ? ओके, सो यो हाम्रो चाहिँ एनर्जी ब्यालेन्स इक्वेसन भयो, कन्जर्भेसन अफ एनर्जी गर्न सकियो। र नेक्स्ट स्टेप इज द कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन। र हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन केले दिन्छ त हजुर? कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन केले दिन्छ? एनीवन प्लिज? हेलो, कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन केले दिन्छ? Fourier law of heat conduction. So what is Fourier law of heat conduction? यसले के भन्छ त? This gives us the heat flux is expressed in terms of temperature gradient. Okay, यो 1D मा पनि हामीले हेरिसकेको छौं, but then I'm doing it again. Equals minus kx partial t over partial x. Okay, so this can be my third equation. Okay, third equation. Again, do not forget this temperature. Your temperature चाहिँ के हो त? This is a function of both space and time. Hey, and this conductivity, let's say this term k. Okay, this is conductivity in x direction. So हाम्रो internal energy del u भनेको चाहिँ c rho a dx dt भनेर चाहिँ we can take this as a fourth equation. Okay, so the first term c, यो first coefficient c भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ? This is a material specific heat. Okay, and then this one is the material density. Okay, so this is very simple derivation. So now you substitute equation 3 and 4 in equation 2. Okay, 2, 3, 4 हेर्नु त के छ हाम्रो इक्वेसनहरु? Can you do that? Do we need light? Zoom, which part? Equation 2, equation 3, and equation. Okay.
So now once you substitute these values, we will get qa dx dt equals to c rho a dx dt plus q of x a dt plus partial q of x by partial x a dx dt minus q of x a dt. Okay, so you can simply cross these two and then get qa dx dt equals c rho a dx dt plus partial by partial x negative k of x. Okay, so now you can assume constant thermal conductivity. Okay, that means q equals to c rho partial t by partial t minus k of x partial square t by partial x square. Okay, and then for the steady state term, conduction, basically this will be 0, right? Copy, paste. So this term will be 0. That means hence one dimensional steady state heat conduction is this k of x partial square t by partial x square plus q equals to 0. Okay, here हाम्रो simply 1D भयो, यसलाई you can extend this to 2 dimensions. Okay, so this is the derivation of the heat equation. Now let's go to the main. Okay, any questions so far? No? Okay, then I will cross it this one line here. ल एकचोटि हेरौँ है त. So now let's go back in this one. Simple definition again, यो हाम्रो x direction मा भयो, यो y direction मा भयो है. टेलर एक्सपान्सनबाट हामीले लाई डिफाइन गर्न सकियो. दिस इज हिट इन्टरिङ, हिट लिभिङ एन्ड हिट ब्यालेन्स इक्वेसन. सिमिलर वेमा चाहिँ हामीले भर्खरै हामीले 1D मा गर्यौं, सिमिलरली यसलाई 2D मा एक्सटेन्ड गर्न चाहिँ सक्यौं. ओके, सो दिस इज द जनरल डेफिनेसन, यसको गभर्निङ इक्वेसन को भयो. नाउ we need is this the governing equation, right? For an infinitesimal element
making dx and dy tend to 0. The balance equation becomes this one. Okay, derivative of flux at x, derivative of flux at y, minus the source q equals to 0. Okay, so basically यो दुईटा चाहिँ हाम्रो internal force भयो भने अब यो चाहिँ हाम्रो external force भयो. Okay, so let me go back and write it here. So basically यो equation भनेको के रहेछ त? This is an energy balance equation. All right, and then we have this as a Yukio constitutive law, right? अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ Fourier's law पनि भन्न सक्यो, Fourier's law of heat conduction. Okay, र interestingly enough अब यो हामीले अनलाइक हामीले चाहिँ सोलिड मेकानिक्समा गर्दा त हिट इक्वेसनमा चाहिँ अथवा चाहिँ यो हिट फ्लो इक्वेसनमा चाहिँ एउटा रमाइलो अथवा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दा when we define this flux q, let's say q of x भनेको चाहिँ हाम्रो k negative of k of xx, okay, partial t by partial x minus k of xy partial t by partial y. Okay, similarly q of y भनेको negative of k yx partial t by partial x minus k of yy partial t by partial y. Okay, so हामीले के हेर्छ भन्दा अब मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ जस्तो यो कुनै एउटा चाहिँ मेटलको अब्जेक्ट हो है, मेटलको यो बार हो भने यो बारमा चाहिँ के हुन्छ जस्तो हाम्रो थर्मल कन्डक्टिभिटी यो डिरेक्सन र यो डिरेक्सनमा अलमोस्ट एउटै हुन्छ, राइट? सपोज वी क्यान से एउटै हुन्छ भन्दा पनि अझै हामीले यसरी पहिला यसलाई हेरौँ, एउटैलाई भन्दा पहिला यसलाई हेरौँ है त. ओके, फर्स्ट थिङ जस्तो this one kxy र kyx यसको खासै सिग्निफिकेन्स छैन. Does it make sense or not? So I can simply put this as 0 0, right? Why is this 0? Because this is a thermal isotropic material. Okay, thermally isotropic material छ भने okay, this can be 0. Make sense or not? यो x y र yx भनेको बुझिन्छ? Yes or no? So once we state that, अब हामीले यसबाट के कन्क्लुड निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि now we can write as q of x equals negative of k xx xx. Why is this not becoming partial t by partial x q of y भनेको negative k yy partial t by partial y. Okay, अगेन यसमा पनि हामीले अझै के एड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इभन यो kxx र kyy चाहिँ सेम हुन्छ हो मोस्ट अफ द केसेसमा. थर्मोडाइनामिकली हेर्छौँ भने हामी until unless this is a composite material हैन, थर्मल कन्डक्टिभिटी त जुन डिरेक्सन एउटै हुने भयो, आइसोट्रोपिकली डिस्ट्रिब्युट हुने भयो, राइट? सो दिस टु I can simply write as just k. Okay, so यसरी चाहिँ हामीले अब के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो गभर्निङ इक्वेसन डिफाइन गर्दाखेरि है. सो दिस इज हाम्रो एनर्जी ब्यालेन्स इक्वेसन यो थियो. नाउ वी डु द गभर्निङ इक्वेसन
governing differential equation लाई चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि we say this partial by partial x k as a function of x and y, since we are talking about two dimensions. Okay, partial t as a function of x and y over partial x bracket plus by partial y k of x and y partial t of x and y over partial y plus the source term of x and y भनेको 0. ओके, सो यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले अब स्ट्रङ फर्म इक्वेसन भन्न सकियो. ओके, सो we call this as a strong form. ओके, र यो इक्वेसन बनाउनको लागि चाहिँ हामीले दुईटा मेन इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ हामीले यसमा युज गर्यौं है. सो फर्स्ट थिङ इज द इक्विलिब्रियम इक्वेसन, द्याट इज द हिट फ्लक्सको इक्वेसन हामीले राख्यौं, र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ फुरियर्स ल चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्यौं. एन्ड वी अल्सो केप्ट सम अफ द आइसोट्रोपिक, यसको आइसोट्रोपीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राखेको छौँ है. सो हामीले यसमा हेर्ने हो भने लेट्स से फर्स्ट थिङ चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम के हेर्यौं, इक्विलिब्रियम हामीले चाहिँ हिट फ्लक्सको हेर्यौं. ओके, हामीले सेकेन्डमा चाहिँ फुरियर्स ल पनि हेर्यौं, र थर्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेटेरियलको इन्फर्मेसन पनि हामीले यसमा चाहिँ डिफाइन गर्यौं है. सो अब यसलाई सिम्पल टर्ममा चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ फर्म इक्वेसन भयो. ओके, सो लेट मी क्विकली राइट इट अगेन. सो स्ट्रङ फर्मको चाहिँ x k partial t by partial x plus partial by partial y, and then k partial t by partial y plus q equals to z. ओके, र यसमा अब हामीले स्ट्रङ फर्म भन्नको लागि के भनेको छौं त, इज इट ओन्ली इनफ इन्फर्मेसन or do we need more information? हजुर, we need boundary condition है. र बाउन्ड्री कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौं, के हुन सक्छ, सिन्स हाम्रो भेरिएबल t छ, यसमा टेम्परेचर छ, दैट मीन्स यदि हाम्रो चाहिँ t चाहिँ लेट्स से t0 छ अन t, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्फेसको चाहिँ युज भयो है. सो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ, दिस इज एन imposed temperature, right? And then let's say हामीसँग चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ फ्लक्स डिफाइन हुन सक्छ, that's the normal flux on the q0, whatever this is the location on the surface, this gamma surface t भयो, surface q1 let's say. Okay, so यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, this is an imposed, what is this, flux, right? and then अर्को के हुन सक्थ्यो हाम्रो qn भनेको h t minus t infinity, right, on gamma c. र यसलाई चाहिँ के भनेको थियौं, what condition is this, what boundary condition is this, enthalpy. Where did it come from?
This is the boundary condition. This is the Cauchy boundary condition. Right? So this is the relation between temperature and flux. Okay? As a relation पनि हाम्रो चाहिँ अझै linear relation भन्न मिल्छ. Right? So we can say okay. So what do we mean by this? This one is we call it as, let's say मेरो एउटा कुनै volume छ भने whatever it is, okay, your two-dimensional surface universe is not a volume since we call it two-dimensional. This is a surface, है. यो two-dimensional surface मा हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा let's say एउटा रिजन चाहिँ यो रिजन let's say यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मेरो एउटा रिजन let's say this can be one region, this can be other region, and let's say this can be other region. Okay, तीनटा region चाहिँ हामीले यसमा भन्यौं. So this green one can be the gamma C, and then let's say this one is the let's say gamma T, and then finally let's say which one do I pick? This one. This one is the gamma Q. Okay, your boundary condition is very. Make sense or not? Okay. So now let's go to our slide. अब हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि चाहिँ for the isotropic material these two are 0 and these two are same, right? And then this is our governing equation. Okay, agree? यहाँसम्म ठिक छ? And then finally we also defined the boundary conditions. र boundary condition मा हामीले के भन्न सकियो त एउटा चाहिँ हामीले prescribed temperature हुन सक्छ, that is what we call the Dirichlet boundary condition, or हामीले चाहिँ prescribed normal flux हुन सक्छ, that is what we call the Neumann boundary condition, or we can have the relation between temperature and flux, that is what we call the Cauchy boundary condition or convective boundary condition. All right. So far so good. Okay, let's move on to the divergence theorem. What is divergence theorem? Anyone? Okay. Similar to what we did in one dimension मा हामीले चाहिँ strong form बाट weak form मा ल्याउनलाई के कुरा इम्प्लिमेन्ट गरेको थियौं? बिचमा एउटा टेक्निक हेरेको थियौं, क्याल्कुलसको एउटा टेक्निक हेरेको थियौं. त्यसलाई के भन्छ? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हेरे हैन? ओके, इट्स अ भेरी सेम थिङ. one dimension मा हामी चाहिँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स गर्छौं भने two dimension मा चाहिँ हामी डाइभर्जेन्स थ्योरम युज गर्छौं. The question is, what is divergence theorem? धेरैचोटि पढ्नु भएको छ तपाईहरुले, अन्डरग्रेड देखि नै पढेर आउनु भएको छ. क्याल्कुलसमा, फ्लुइड मेकानिक्समा, म्याथमा पनि. Anyone help me out? Low. So maybe I think I should start this on the freshly. So I'll stop it here.